Munnayuganda w'otudde toyugana. Sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Ssenkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba. Omulanzi Jafari Ssenkubuge Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwe alina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe. Omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu. Naawe alina ebizibu nga biva ku majinni, emizimu, embeera embi eya buli ngeri. Mutwalire omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire. Obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga. Aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bw'okwata eryato ku mwala eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari. Oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba. Oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala. Awo omulanzi Jafari Ssenkubuge ye n'obanga omukwasizza kibyago kuserengeta mu Nkulubagga. West Records ekutuusako Gravity Omutuju, Uganda's best rapper, hip hop award winner, balance the board, empozizaako today, nanyini Luga Flow, nanyini stage, akuse ku cricket omo nga musanvu September. Sinze emitwalo ebiri VIP emitwalo etaano emmeza ya miliyoni 3 y'abantu 8. Gravity Omutuju anzaamazeeko mu live concert lukoba ku lukoba, hit ku hit nga 8 September Summer Gardens e Mukono, 9 September Kaliro Country Resort, 12 September Katiko mu Kayunga, 17 September Lyantonde mu Kisaawe, 14 September University ine Mbarara, Waronga 15 September Maria Floy Masaka, atabiri mu September Mare SS. Wona sinze omutwalo gumu jangu Dr. Gravity Omutuju akwedosie endongo mulewa mukere ku cricket over tujijuze bino byakulya sente wacha maneno obuwala yefe ramundongo muje musanvu September cricket over Gravity Omutuju bitegekedwa West Records. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. After almost a full month, tuline Dr. Kironde. Sanyi sokola asewa. Kale tata. Ogamba otya? Jendi. Obulamu bugamba otya? Bulungi. Leero yambadde nga doctor, dentist. Nonsanze enfuluma. Baloje bampise ku speed. Naye Kasuku sisobola kumuleka. So ketumalirize ekyakasuku. Emirimu gya dino dento gitambula gitya? Emirimu bannayuganda baavu. Ate ffe tukola tetukola tetujambo jamantu mannyo. So we do a lot of kyebayita full mouth reconstruction. Full mouth reconstruction nti ozaamu omuntu amannyo, omuntu afiiriddwa amannyo agasinga. So bitera full mouth reconstruction etandikira mu miliyoni nga 500 paka nga 15. So omuntu oyo kiba eggwanga bwe liba lyavu, abantu okusobola okubeera n'ability esasula miliyoni 4 paka 15 giba nzibu. So emirimu mitono mitono gitanzo tufosinga okuddayo ku biri ebyedda bye twali tulekedde abasawo abalala. Abasawo abalala kola bufiiringi naaza amannyo ffe basically twali tetubikole, tubadde tetukyabikola but the economy is so bad and we also have to survive. So twasazeewo tuddeyo kuli naye basically ffe tusinga kuzzaamu bantu mannyo kulaba nti abantu ki abantu abakomyeyo. Era kyobolaba oluusi abantu waliwo abali ku dead end. So kyetubakola tubasanga ku Facebook, waliwo Facebook account ya Dino Dento. Omuntu bw'alaga nti yayize
nti yayize ebyamanyo ajja kusobola obbirabirira usually era tuba treating for free era kijja kusurprising osangeyo nti omuntu twamuwadde treatment worth 5 million worth 10 million naye nga usually tuba omuntu oyo afuddeyo nnyo naye bambi talina busobozi. Ennaku zino nadde njogeramu n'omukulu Shaka Mayanja oba omumanyi Shaka Mayanja mutabani wa Abu Mayanja owa Abu Mayanja Nkanji yali Katikkiro wa Buganda. Abo nasoma nabo bekittante abaana ba Abu Mayanja nasoma nabo waliwo be nasoma nabo ekittante oba Jamiru something ono wa Mayanja Nkanji oba Abu Mayanja Nkanji. Okay. Mayanja Nkanji yaliko Katikkiro yes wa Buganda. Kabaka Mutesa we yagendera mu exile yali Katikkiro n'asigaza Ddamula paka 93 we yagizaayo oba we bagimuggyako ne bagikwasa Joseph Mulwanyamuli Semogerere mu yadde ayogera na ya submitting about Karagwe musajja ali spiritual nnyo era yadde andaga connection ya Buganda eno yonna ne Karagwe nga direction ebintu nga bwe wabitugamba nengamba Dr. Kironde sebo mu bwino mwotudde kyenjagala otegeere nti Buganda yali njagala kulaga association between Karagwe and Buganda gundi Nyatworo muwala wa Bong ya founding Buganda on a principle of no segregation and truth and justice. Era chovola even sexually njagala nkutegeeze nti omusajja omuganda oba omukazi omuganda yafunanga omulamuzi ne prosecutor nakuba gwe amuyisiza obubi. For example, omukazi omuganda who is spiritual enough bw'omuzinira obwereere all she does towekwatako ge mazima laba bw'omuzina obwereere without giving her kikyakola ava mu buliri n'afulumako mange banzinidde bwereere. Trust me, you suffer the consequences of the spirit of Nyatworo. She punishes you. Omusajja omuganda Dr. Kironde tusooke tuddeyo kemabega wali kati nti omuwala omuganda singa omuliira obwereere n'akoonako gumu tasooka kunaaba akoonako gumu ebiri esatu nga tannanaaba nagamba mama kiziridde obwereere. Trust me, you suffer the consequences of the spirit. Producer okawuliddeako kati abavubuka abali eyo. Now omusajja omuganda nodda mu nnyumba ye n'ozannya n'ozaala omwana omwana atali wuwe omanyi kyakola akwata ddiiki ye n'agikoona ku the head of the newborn baby. Omwana afa naawe yabadde akiitinga, you suffer the consequence of that spirit. Ekuba n'ogiwulira. So it was founded on a principle of no segregation by a woman, the daughter of Labong, who had been segregated in a boyfriend we bam segregating amacholi ye n'atuuka mu Bunyoro, Abanyoro ne bamusosola n'asalawo agende ne mutabani we Kato Kibera mu ssaza lya Mwawa n'afoundinga Buganda. Now Karagwe is a different case. Igundi kyomya abasiita bam pushing away from Bunyoro, his land, because yali Muganda wa Kabaka. Obunyoro battanga abaganda ba Kabaka okumuntu yafuukanga Kabaka nga batta Baganda bo bonna obu ne bamutwala mu exile. Kati batwala kyomya mu exile teyayagala exile because yasosolwa. So
kyomya spirit ye neyeeba omwana we bwe yagenda okulya namulondo omwana spirit ye teyagifollowinga yafollowinga down through all a number of kings nekwata omusajja gwe bayita Rohinda muwala wa mutabani wa Wamala muganda wa Nyugoni muganda wa Nakayima ow'Emubende. So nakkirira n'afoundinga the kingdom of Ankole from a Sita. N'atabeera satisfied n'agenda wansi n'afoundinga the kingdom of Karagwe. Spirit ya Kyoma nerestinga mu Karagwe. Now the two kingdoms have been behaving like man and woman. Nga Buganda is behaving ng'omukyala nga bagenda ne bakola administration work. Kyovola bannadduli agaba jjajjange yali mwami e Karagwe. Meaning nti the Baganda used to organize. Now nze nkugamba jjajjange yali akulira ejje ly'aba mercenaries mu Kyaggwe. Meaning those people used to come and work as mercenaries in Buganda. Era Buganda bwe yagoyinganga to war abantu b'e Karagwe bwe babeeranga front line. This is gundi Dungu omusama gwe basinze ogwa Dungu yali kabaka w'e Karagwe gwe bayita Kahigi. Guno omusamba gwe Katwe Byuma gwajja n'asinza wali mu kyaki y'abalokole gwanoonya bagwita gundi Ndagala e Karagwe bagwita Ndagara. Ndagala yali kabaka w'e Karagwe eyabeera omanyi nga ab'e Karagwe tebagumiikiriza musajja mukadde nga bamu pushing out, and in most cases the old man would come to Buganda and work as a mercenary. Bwe baalabanga envi bo nga tebalina biseera bya muntu wanvi naye omuntu w'envi kati nganze mba nkyasobola. So he would come and work as a mercenary in Buganda. That is what Ndagala did. N'asomesa Abaganda iron smith okubeera abaweesa. Ndungu n'abayigiriza okukola ki. So Speak and Grant basanga that association ne bawanikira secret letter to the Queen Victoria ne bamugamba ng'onoofuga abantu bano, one, so separating the two kingdoms, somewhere else, somewhere else. Two, era kyovola mu 1885 mu Berlin Conference Karagwe yaweebwa Abagerman ne babagamba mutte, kill the princesses and princes because they are the strong. Era they almost erased Karagwe. Era kyovola abantu bwe boogera Karagwe, it's difficult to know to hear about Karagwe because Amagermani baakubira ddala. Kati bwe bajja ku Buganda, they said bwe batuuka ku Buganda bagamba you use Baganda to organize Uganda. So they used Baganda to organize Uganda, but they told them break their sexuality. Yes, byebadde nkugamba bayingira mu Baganda ne babagamba break the sexuality. Because for them sexuality was sacred. Yes, it was even a weapon. It was even a weapon that is Abaganda were sought after because of their sex. They were sought after because of their sex. That is why people used to come from Kenya, South Africa, looking for a Ganda woman. But they had nothing to sell. They have nothing to sell. So people are not really interested in them. Actually, the people are saying they are boring in bed. People prefer Randis now. These are the facts. And until the women wake up, the Uganda women wake up, not even Uganda women waking up, every Ugandan woman
you should know your position. Bino bye mwana wana bya wapa. Bali mu history. No, bavudde mu history befudde abazungu. Ekiringa befudde abazungu bakopa eby'abazungu kye batali kiringa mu abalenzi. Mu abalenzi bakopye, we are using that bad sex of ey'omuzungu eya who did not know the anatomy. Abaddugavu twenyoma, but abaddugavu were advanced. Gundi Albert Cook yasanga abaganda n'abanyoro nga basobola okulongoosa omwana ne bamujja mu lubuto. Era every family would perform cesarean section perfectly well. For baganda abanyoro gundi vaginal gundi nga baji size nga baji maintain nga bamanye nti omwana muto yatandikiranga ku kiso. Okiwulidde ne bamuzaawo bulungi nnyo. Okiwulidde. Now Albert Cook nabba science waffe abazungu baali balemwa cesarean section n'agenda n'agizaayo wabwe fe wano n'agistampinga down. Abasajja abo babi gundi Apollo Kagwa bonna abantu abasinga in the 1900s except Mutesa. Mutesa baali it was sugar quoting okubikka bala ababi. Apollo Kagwa broke the spine of Uganda. And I can comfortably tell you, Gundi, the present Katikiro, is breaking the spine of Uganda further with propaganda. And it is not really Kenyagala otegere nti you wouldn't rule these two people if you wouldn't cut a association ya Karagwe. And you know, the spirit of Karagwe can't die down. It cannot. With Buganda and Malakumala Buganda, no local Malao Karage. Because in 1894, Ntimba, omwana wa Ntale gwe baali basse, abantu be Karage bamuddusa mu Buganda, Ntimba ne bamukuza n'echwa. They became so friendly, nti batta n'omukago. In 1900, Ntimba ya 1902, nga bamaze okwegabira ebiggwa bya Buganda, nga Namirembe, nga Naggulu, Rubaga, Nabinoonya, nga bakyenyize n'amannya from Lake Nalubale to Lake Victoria, nga bakyusizza buli kimu. Stamping down on the religion of the African traditional religion. Gondi chwa bamusibyanga enjala mu lubiri. Bamusibyanga enjala avuga magende Namirembe osome eddiini. Okiwulidde nga ye chwagama nti eddiini yamwe sigitegeera nga bamusibya enjala kati chwa yali yabukanga olubiri n'agenda e Salama n'alya ku mmere. Amagye ne gagamba no. Nga ate Apollo Kagwa yasibyanga amagye ga Buganda emmere enjala, trying to break the spirit of the army with the help of the British. Kati amagye ne gatuula ne gagamba let's find a solution. Jajjange Ntimba, by then he was around over 16. Era kyobola ennaku zino ffe twefuula nti tuli bato nnyo naye tetuli bato. At around 16, between 16 and 20, yali komanda w'amagye g'Ekyaggwe gaba mercenaries. Na training abalenzi abalabika obulungi n'abawala abalabika obulungi. Ne bagenda. Naye bwe yali akyali wano, Abaganda ne bagamba ye naye ono recruitinze bulenzi buto n'abuwala buto. They didn't know girls to go to war. Ne bagamba no tekisoboka. Chwadamu amekomandi n'emuyita. N'agamba chwa bwennemanga ompange ensegazo. Because ebwayise waliwo kabaka bwe wamunyizanga ng'akusukuma ebwayise ng'ensegazi akuttage ng'akola ki nga bafeeding ensega zaabwe ki ebwayise. Kati Ntimba went. So when he went with his beautiful boys and beautiful girls, abantu be Karagwe baali balinga nga n'abaana babawa sex.
sex. They gave them the beautiful sex of Baganda. So bano bagenda okujjukira ekiro olunaku lwe baali bavaayo bano baali bamaze okulaba treasury weeri ne babatta ne bagenda ne baraidinga treasury ne bagibba. They moved back to Uganda. They shocked the Germans who knew nti bo balina buli kimu. They shocked the British who knew balina bwambega obuyitirivu. So that is what led to the 1938 take away the 1938 Gundi ne bayingira Gundi chwa yali awadde ntimba okuva emukono mu town paka ku Sezibwa. Kati ne bakozesa Kisosonkole ne Hamu Mukasa using Mutesa as a bite. Nyabamu sukumiddo abawala abalunzi ne batwala ettaka eryo. So the army almost revolted. Kabaka w'Ettoolo n'ayingiramu n'agivinga in his own daughter Olivia, who is the step sister of Bagaya, n'amuwa Kajubi n'azaala taata wange. Ntegedde bulungi. Kati association ye Karagwe, the spirit of Uganda will always live if Karagwe is around. And the spirit of Karagwe will always live when Buganda is around. Ebikubya Buganda. Ebikubya Buganda bingi nnyo. Okiwulidde? Ebikubya Buganda bingi nnyo because in the late 50s, Buganda yaleta ba refugees from Karagwe bangi around emitwalo nga 10. Baali bangi nnyo nga bagenda mu mitwalo nga 2. Ankole era naye netereka. Era kyova abantu abattibwa mu 1979 aba Rizi River. Museveni was the defense minister. He presided over the killing of people of Ankole. They were actually people from Karagwe. Karagwe, you take it how he, and because for them they love the army. Bagalo Kurwana, they love the army. They are fighters. They are fighters. It is in the fighting spirit is in them. They are always in army. So Nina, there's something Chemadenya Okuboza and Tunabagena Kunsonga Jitwaga Okogera Kore ya Buganda. You said those days people would prefer coming for Baganda women. Now they prefer going for Banyarwanda women. Era during then, omuntu yenna ava mu Uganda yagamba nga nti nze ndi Muganda. Ng'ebintu bimwanguyira. So what is the difference between Baganda women then, today, and Banyarwanda women today? Now, olyategeere point eyo. The Rwandese, era nsekerera nnyo the Himas. Nsekerera nnyo the Hima who think they've lost their sophistication. Omuntu abadde sophisticated, y'omuntu alina vast experience in fashion and culture. It's not about just attaining class. Now, Abahima lost their sophistication. In frustration, Rumu Museveni yabagamba mwe abanyankole mweyisenga Abaganda bitumbavu tebyakitegeera. He was telling them, please become sophisticated. Now the Rwandese are all there. They've maintained their sophistication. Sophistication kitegeeza ki in this context? In this context, omuntu akipinze his culture. Aina vast experience in their culture. Bo culture yaabwe bagitereka. Era bw'olaba bo batwala Nakayima is something very important. Abanyarwanda. So besiga omuzigo nga baana baabwe bato
beesiiga omuzigo continuously nga baana bakyali bato beesiiga ogwo omuzigo omuganda bagwesiiga. In the process they are different in sex. Okiwulidde? 2, in their culture the dick is glamorized. The dick is glamorized. It is something so big, so nice. So omukazi omunyarwanda bamutichinga nakulanga era tebamukubira kibooko nti ayagadde omusajja. No, kibooko ziri wano mu Buganda ez'okwagala abasajja. Yes. So omukazi omunyarwanda bwatuuka mu buliri yagenda ku happiness, ebirala bijja later on. Yabazze ku enjoying that dick. Era kyova olaba abasajja baba finding these days bagamba mukazi omunyarwanda awooma. Okiwulidde? Mwe abakazi abaganda temukyawooma. And these are facts, these are things being told by men. And the women had better realize it. Kati omukyalo omunyarwanda ye baatuuka wali abakukyamuleese. Kyamuleese. Pleasure. Kunyumirwa. Kati ate sex is about your brain. So akusetinga mu mood eyo. Yes. Yazze kunyumirwa. Ebyesente come later. Ng'omaze onnyumirwa. Agenda okwongera ku ssente nga naawe olaba nti omwana. Nga naawe olabako. Kati enjawulo y'abano abaffe ssente. Kano omusajja anampa ssente ziwera. The brain is switched off. Brain nedda ku ssente. Yes. Now that is 1. 2. Brain yali switched off long while I switching off eddako. Mama mwana gwe sagala obeere n'abasajja mwana gwe abasajja. In the subconscious this girl finds you an enemy. Mama agamba abasajja gundi nakulabira katabali ka gundi gunina nze era in my house ebyo sibikola. Okiwulidde? Era nze n'oyogerera ku muwala wange ebyo abaganda beboogera, you find a problem because nze ekintu ekyo nkiraba kyaffectinze nnyo the sexuality of the Ganda woman. Okiwulidde? Now edda omukazi omuganda bamulaganga the glamour in that dick. Era edda omukazi omuganda nga tatolerating a small dick. Era bwe yatuukanga bwe mwagendanga on the first day out senga yajjanga n'aba diiki. Eno diiki muwala wange bw'alituuka okuzaala. Omwana wange bw'alituuka okuzaala diiki eneemalako bwe basanga nga diiki nga ntono ng'omwana waabwe bamutwala. Nga bamutwala period. They had no space for nonsense. Okiwulidde kyova olaba omusajja omuganda yakyaliranga ensiko. Naye n'agenda neyeetereeza yatulanga with a serious dick. Now kyova olaba once upon a time oba I'm asking Nabagereka she akoze ebisaakaate naye mu bisaakaate ebyo sirabangayo mwana mulenzi, siwulirangayo program y'abasajja the boy child, because if she's the queen of Buganda ekintu kya dick kikulu nnyo abalenzi babaayo naye maybe just kati bino tebabibasomesa to maintain the family unit. Dick y'omusajja strength size nkulu nnyo to maintain the family unit in Buganda. Era omuntu akuba Buganda agitandikiraawo. Era nze kasikunkubulire, you're doing a great job for Buganda. Abaganda balina okwagala ennyo because it's on your platform that these discussions have begun. Because oli ku point yennyini of weakness of Buganda, the bagita Achilles foot.
Because if you take away the sexuality around the whole world, if you take away the sexuality of people, if you break down their sexuality, the family unit will break down. Abantu bagamba Kasuku mwogera bya kisiru buli kiseera. Ate bya kisiru. Mwogera kwegatta ne ngamba why? Abakitegeera banakitegeera. Kati batandise kitegeera because Kasuku kankubuulire abantu ababi nnyo bebe kanisa ne kereziya. Babi nnyo because for them they are maintaining power. Kasuku gwe bw'onootabukane mukyala wo bw'onootabukane mukyala wo ebizibu byammwe mubitwalira Reverend oba father. Okiwulidde? Naye father oyo yennyini knowingly teyakusomesa nzina ya mukazi oyo who is angry, who is most times men and women ekiba kibanyiiza sex nzina period. Nze ku platform yange abakazi banebaza. By the way, Kasuku, ever since I made that first gun, I meet women, I meet men, abakulu. Nebagamba, you touched a subject that everybody feared. Abakazi banebaza. Okiwulidde? Nze lumu nali ku wali ngandya lunch ku eneguni ya message. Papas. Omukazi najja n'angamba musajja gwe weebale okwogera ku mazima lunch kangisasule. Nanterawo emitwalo 10. Because abakazi ekigambo kya musisi tebakimanyi. Abakazi ekigambo kya musisi tebakimanyi. Musisi kyeki. Subhanallah. Mwana muganda. Musisi is female ejaculation. Musisi is female ejaculation. Most women do not know what they call female ejaculation. Ate omukazi if aliko star they get multiple ejaculations or multiple orgasms. Again na omusajja trust me if omukazi tagendangako nga naye boka yagenda okiwulidde ako kajugumiramu oyo musisi abamuyiseemu ekitegeeza ffe abaali babirabyeko muli basita. Now omukazi bo bw'aba talabangako musisi bw'oba tolabyanga mukazi musisi tomanyi zina. Tobolaba nze I'm brutally honest. For such a long time nali simanyi zina. But now I know when the people of Karagwe told me, hey, omusajja n'omukazi owe Karagwe ne Buganda, they are complaining nti my spouse is cheating. Tebabikolanga. Era mwaba complaining abakazi bamalaya tumbavu. You do not know what you're doing. You are a boy who went into a marriage. You know, so many boys get married. And so many young girls get married. And so many of them remain in that stage until they get out of this world. Bali babeeranga basajjanga n'abakazi even if at a young age agendanga nti my marriage has to be kept. Even if wazzeewo omulala. Bwe wajjawo omulala ekizibu kyani kinze I have not performed. Naye naku zino abakazi bagamba buli kimu nkikoze. N'abasajja bagamba omukazi buli kimu nkimukoledde. Teri yeekuba mu ttooki. Weekubyemu ttooki owooma. Oleeta ebizibu oleeta ebizibu bya ssente mu buliri. Are you nice in bed? Waliwo obuntu oyinza okuba ne vaginal infections. Vaginal infections zota treatinze. Vaginal infections and they can easily be treated.
waliwo obugundi buhabs butono nnyo waliwo there are some herbs abakazi ze batula mzitwala vaginal infections waliwo kafume makasa takes away fungal infections it is much better than bino bicream betwesiiga bw'oba olina oluwumbu bw'oba olina dandruff kwata kafume mukasa muyenge naaba if your thighs are itchy kwata kamfumbe mukasa naaba those affect your sexuality as a woman. That is why men are complaining about vaginal infections you're having. Have you tried to treat your vaginal infections? 2, you're taking pills. Omukazi are taking her pills, trust me, tawoma. It's about tawoma. Now, if you're taking those pills, you're not nice in bed. So as we go musajja. Waliwo omusajja yajja ku TikTok and I answered him. Yagamba nti abakazi banene and so many men are saying abakazi banene. Tell him mukazi munene. Because wali walina okuyitawo omwana. It is a known fact wali walina okuyitawo omwana. Kati munno bw'anaamala okuzaala omwana owokubiri n'owokusatu ng'ovaayo. Okiwulidde? Munno bw'anaayulika n'ataddawo ng'omugoba. No, it is about learning how to move the dick. Kolanga kasawa. Nze nkayitira kasawa. You don't have to be like this. Kolanga kasawa. The direction of your dick will be like this and it will go on the vaginal wall. Zinamu akadodi. For us, it is a dance. It is not pwa 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 eyabazungu. Bino kasuku byekola. Dancing. Okuzinira mukagondi. Look at the dance of kadodi. How do they just do mu ano katini. And your dick is moving. Inside like this. When it's a soga. Not like this. Not like that. Like this. If it's a soga. And your dick is, if it's a strong dick, it will do those movements in the vaginal wall. If it's a gander, and when the Muganda wants to go aggressive, agamazina, it is a dance. But Abaziganda babizinanga because of their sexuality. Look at their movements. Dance the movements in the V. Nembaga dance, waliwo mbaga dance. Batuganga mbwe wemula yo, wemula wemuzi. Yo, no wait. It is a dance in Africa, in Buganda. It is a dance. Bino pa ebyabazungu. Tebikola ku mukazi omuddugavu era getting angry atandika okwekwasa ensonga atandika okwekwasa ensonga gundi teyaleese munyo gundi wantama ye gundi ng'oli muchafu ye gundi ng'owunya. She will conflict. So byonna bibeera biddayo kwekyo and a misogynist y'omusajja akyawa abakazi oba aswawo ekitono encouraging for that weakness to continue. So the takeaway from today's show here is one. Nti abakyala abanyarwanda, according to Dr. Kironde, because waliwo kyatayogedde nti ffenna twagala ssente. Naye ekyawudde abaganda ku banyarwanda nti according to you, yes, abaganda mukulembeza nnyo ssente. Yes. Bannayuganda. Okay, Bannayuganda. Instead of giving the service with all your mind and ask for payment. Ffe tusooka kwagala ssente tulyoke tukuwe service. So bojjanga bakulaba ono anaaba kugamba ne wali mu kikolo obwo ng'obeera abaana ampa ssente baana omusajja ono alina ku ssente kweri tabe mukodo kati focus yo neetabeera to please this person. Yes. So that they feel like yeah. So ng'ate abanyarwanda bo
bakola kya kupleasinga wano. No basasula for the good service. Ogendo vaayo nga nina weekomba bwekomi n'ogamba mwana baby. Abadde asuubira ebiri ne bakuwa 10 ne katiipu akaka. Abaganda banyiiza nnyo. You have Uganda women have a solution. Of somebody who has cheated you. Let him get out. Let him cheat you. Mama, pa. Ngatonna naba. They have a solution. No, abaganda banyiiza nnyo. Ghana men, you shouldn't go, mukazi wange yachitinze. Will you wait fruits of cheating? What a dick yo. Pa. Banjoze. Omulamuzi. Lamora. Jabalaba. Why struggle? So there are some certain things. The Baganda culture was for truth and justice and lack of segregation. Era omuntu agamba nti omuganda musosoze yabo musosoze abaganda tebasosola because bw'olaba ebika byonna ekyensenene ky'abankole those abanyankole pure era bw'ovuma abaganda nti basiru oba weevuma okiwulidde emmamba n'engabi bantu they are princes and princesses from Bunyoro. Egundi ekobe yisawa akadodi, you will be shocked omuntu wekobe yenna. These are people from Gisu. These are Gisus. Now omuganda Nyato yatekawo a principle of no segregation muwa. People started coming in bundles from wherever they are. Nebakolachi neba findinga mu Buganda. Olaba abente n'aba abenchima. Babo Banyarwanda trust abasinga. Original abo be Bamuganda wawu. Bajja mu Buganda n'enjosho. Bali Abanyarwanda abedda babeeranga n'enjosho. So bwe batuuka mu Buganda nga batandika okwewozaako nze ndi Muganda lwanjekyo nga bantu babigamba gwalina enjekyo nga yeewozaako nze ndi Muganda lwanjekyo. Bwe yazaalanga omwana teyakola ki teyamokyanga. Buganda yamuwawulako enjokyo lweba Muganda wawu. So bw'obanga oyogera ebintu ebyo nze ndi Muganda wawu fe ababitegeera ogamba ono Munyarwanda oba ava mu Northern Uganda. Then I look at your features, then no, you're either from Northern Uganda or you're from Rwanda. Bogama ndi Muganda nakabala, you were a prisoner of war. We were capturing somewhere. Never collect no lima, no collect no freedom. Ni Muganda gundi Muganda chaya yao. Muganda geregere. Febe ensenene baffe. Twajja tugoba Roma mu bigere byaffe nga tulunda ente okiwulidde era bwe tuba tumaliriza guliza ab'ensene baba bamaliriza ndi muzzukulu wa Kajjongolo Muyima ndi mulaalo geregere era ndi Muganda geregere nakimera mu Kasuuna Bwasa Bwanigula. The Nsenene clan came into Buganda during Suna's time, where the beautiful Nachimera got married to Suna, and having her brother Kajjongolo Muyima having been dethroned because of his bad manners. So Nachimera bwe yatuuka wano ng'alaba Suna wampisa mbi ayisa bubi Abaganda n'ajjukira ekyali mwankole n'agamba no sisobola kitoleratinga. She would walk away and Suna had to follow her. Olwo Muganda oyo nga bamuwonyezza kyova abagamba Nakimera mu Kasuuna Bwasa Bwanigula. She saved the Baganda from the tyranny of Suna. Era kyova Museveni yazimba Kisozi.
Kisozi ye agenda n'asamira lubaale w'abensenene because abensenene be maintaininga lubaale w'Abanyankole binafusi kyova abamuseveni agamba abahima bannange bayise ng'Abaganda ye amanyi be sophisticated abo balina class naye they are not sophisticated era Museveni bw'aligenda if you don't have sophistication trust me nebe bakuwa ebyekada bitya you lose them. After Museveni goes, they will go back to zero. They will go back to where they were because they don't have the ability to keep the wealth there. Era kyova olaba Abaganda beba bakolera business bwali okigenderedde. Abaganda beba bakolera business si bebezeekolera. Era abamu they are so bad at making businesses bajja ne bagamba nti tutegeeragane tukole business fe tuyina ssente gwe bw'omala okubakolera business nga bagiwamba but trust me those businesses will fall because they are not sophisticated. Olina ky'okyambuuza? Leero twazze nno nga betulina okwogerako birala naye kati obudde bututwala ate tulina we tulina obbeera ewalala but next week we shall return. We have a few things to discuss here. Mbadde nsaba ebipapula byaffe biibino. Mbadde nsaba next week ngenda kusomesa bana abalamuzi olowooza bamanyi nnyo. Next week ogenda kuba mulamuzi. Next week ogenda kuba ngenda ku in US the jury bakwata omusajja gwe ne bakuyisa mu training ya week emu gw'osala omusango. A murder case gw'osala omusango. Era judge ye asoma busomi kibonerezo ekiva mu musango ogwo. So omuntu Munnayuganda yenna asobola okusala omusango kasita omanyi obuntu buno butono nnyo. Ipsos factos, the fact itself. Actus reus, the guilty act. Okiwulidde? Mens rea, the guilty mind. Omuntu yakikola akyagala. Yakikola akigenderedde. Ngono omukulu w'endiga eyagambye nti omusajja nze namutta. Waliwo ekintu ekirala nti embeera esobola okwagaza omuntu akubonyaabonya n'owaayo n'obulamu bwo. Bakira Stockholm syndrome. I don't know if that is a typical going of Stockholm syndrome. Okiwulidde ebintu bino tafaayo n'aka Stockholm genda okasomeko. Subterfuge nti omuntu alimba to achieve one's goal. Bannange nze nabaleetera eddembe naye nga ye mutiikuzi w'eddembe. Okiwulidde? Automatism is okukola ebintu kikutuukako n'otandika okukola ekintu nga kikyamu naye okikola you just do it. Nga tokyamanyi nti kibi. Gaslighting kwe kulimba kwe kumanipulating. Ojjukira kesi ya Stella Janzi okumutwala ebutabika was gaslighting because ono mukazi yali mugezi nga ebintu byayogera bannayuganda abasinga tebabitegeera. Actually leero tukubalize nakano. Stella Nyanzi as a Naalongo yali amanyi ye ng'akoze research into the Buganda culture. Yali amanyi nti bw'anaasitula amabeere ge bwagawa pap agenda kusitula Naalongo. She did it on purpose. Ejo bagiyita mens rea. Yakikola on purpose. Bakiyita actus reus. Nti yakikola on purpose okusitula omusambwa. Ogwani? Ogwa Naalongo. Now,
omukazi omuganda bwe yabeeranga atabuse yeyambulanga. Now omukazi oyo bwe yeyambulanga ekyalo kyonna kyabangayo. Bino bye mweko by'abakazi. Ekyalo kyonna kyabangayo nga bagamba omukazi atutinkulidde kibooko. Okiwulidde? Omukazi mumukoze eki? Omukazi mumukoze eki? Because omukazi omuganda bwe yatuukiranga okulaga ebbeere lye oba omutuuse ku wall. Kye nagambye nti the Buganda culture we are on truth and justice and lack of segregation. Gwe omusajja bwe wayisanga omukazi obubi ng'akoze byonna biganye, ng'agambye abeewaabwe baganye, agambye buli omu yajjangamu. That is the act Stella Nyanzi did. Nga kisitula omusambwa. Omusambwa nga gubuuza, omusambwa gwabuzanga community. Omukazi okutuuka eno mwabadde wa? So kyova olaba community yasitukirangawo. Era it would go up to the Katikkiro Kabaka. Omukazi egindi yeyambudde because it was a big act. Nga gukola havoc around the whole kingdom. So Stella Nyanzi, in that sense, she yasitula omusambwa guno. Yagusituliramu Bobby. Remember, that is the very time that the rising up Bobby. Now, circumstantial evidence. Inti ate Museveni abimanyi. He's a lot more sophisticated than the opposition. Era kyobola about opposition tesobola the sophisticated Museveni temusobola. Museveni during ojukira lockdown omukazi mu Mugunde, omukazi Mengo enjala bwe yamuluma abaana ne baluma. Omukazi yeyambula. Omukazi bwe yeyambula public, Museveni yajjawo lockdown the next week because yali amanyi fire. He understands the Baganda more than they know themselves. Because for them, they are founded on a principle of no segregation, and that Musamba will always come out when their rights have been abused. Now, Ogundi okukakanya Musamba, do you know what he did? He again banned Mukaru, and that was the end of Bobby Wine. Trust me. That was the end of Bobby Wine. And until somebody strokes it, he has no entry. Mubeere bulungi mweraba.